Алло. Так. Что-то там, по-моему, опять у нас в игре звуки куда-то делись. Что-то прям как-то это. Так, есть. Так, настройки. Звук. А тут. Или пятерочку поставить. Привет, Легаси. Так. Что у меня тут? Так, я не потратил смолу. Я сегодня днем просто заходил. Я, по-моему, выполнил ежедневки. Что-то я еще поделал. А вот именно смолу я не тратил. И мне ее нужно сохранить на завтра, чтобы потратить завтра. Что-то у тебя сообщения не отображаются. Так. Куда я побежал-то? Нужно было зайти к Катерине. Ютубовские смайлы, у меня их не видно. Ну, то есть у меня же вообще все оформление Ютуба, его вообще не видно. То есть ни аватарок, ни смайлов, вообще ничего нету. Ни оформления канала. Я к себе даже на канал, когда захожу, у меня иногда даже не то, что оформление, у меня иногда даже текст не отображается. То есть мне нужно мышкой просто наугад тыкаю для того, чтобы попасть в нужный раздел, куда мне нужно. Наверное, все-таки надо звук игры сделать чуть потише. Не пятерку, а 4 поставить. Вот так. Привет, Шанкай. 75 молитв накопила. Молодец. А у меня здесь... ну вот этих 20. Ну и 11 тысяч. Кстати, баннера осталось уже 13 дней. Что у нас там с бездной-то? Бездна еще 7 дней. И магазин. Магазин 23 дня. Ну, магазин-то долго. И на самом деле у меня тут выбор стоит либо до конца дойти уже сюжет ивента, либо сюжет с Денслейвом и вот это вот все. Наверное, ивент до конца дойти, чтобы он уже не мешался. Я думаю, так. Привет, Гигачат. Да нет, примагемы просто так копятся. Ну, то есть, если бы... Ну, как это сказать, да? Есть некоторые концепты персонажей, которые были слиты из Фонтейна еще очень давно. Ну, не знаю, может быть, кого-то из них. А вот из тех, кто уже как бы 100% выходит, ну, на этот аккаунт я, наверное, никого себе выбивать не буду. Ну, то есть, не знаю, я дехи получил чисто так, ради прикола. Ну, Сина вместе с Нахидой, то есть у меня тут есть Нахида. Ну, было бы неплохо его получить. Ну, а чё-то... То есть вот этого мне хватит только на один гарант, и я его, скорее всего, проиграю. Вот эти персонажи мне не нужны, поэтому крутить не буду. А так, ну, не знаю, конкретной цели вообще нету. Единственное, где-нибудь выбить себе... где он был-то где-то? Вот, Казуху где-нибудь получить. А у нас из ближайших кто там будет выходить? Байжу, Кавих, да? Еще 2 новых персонажа. А кто там еще будет, тоже неизвестно. Хейза выбил. Я вот его себе, кстати, тоже выбил, покачал. Но он по геймплею мне понравился, такой прикольный, типа... Ну, по геймплею он реально прикольный, быстрый. Но я им немного поиграл и что-то бросил. То есть у него 12 время отката, 40 энергии. Он достаточно бодренько так бьет руками.
Ну, я немного поиграл и что-то бросил. Так, нужно выбрать вот эту штуку, отслеживать, куда мне там нужно было идти. И убрать этого джина, потому что он мне раздражает. Вот если честно, вот серьезно, вот всякая вот эта ерунда, которая летает вокруг персонажа, не знаю, почему меня прям, ну, раздражает. Что-то, ну, неприятно, когда они там летают. На 70 уровне 42 000, ну это уже больно. Ну, джины это в новой пустыне, там по сюжету ты с ним проходишь, и вот он остается с тобой. На самом деле пользы от него, если честно, никакой я не нашел. Ну, именно сюжет прошел и все. Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. So it sounds like we should put our heads together and list out the people. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. Alright, then let's start from group 1. The first riddle was... Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things. Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Ну, если честно, я как-то, ну, не знаю. Вот он там что-то раздувает, да, что-то делает, но зачастую, когда я подхожу к маленькой буре, так там какой-нибудь скорпиончик, и все. То есть я даже мимо них пробегаю, то есть, ну, как-то... Ну, я не замечал такого, что именно вот эта штука реально полезная. Вот этот джин, который с тобой летает, там есть кнопочки типа призвать бурю, да, успокоить бурю. Я, если честно, никакой разницы не заметил. То есть я подходишь к этому святилищу, нажимаешь, выходишь на улицу, ничего не меняется. Миникарта становится либо светлее, либо темнее, а больше ничего не меняется визуально. Ну, именно прям пользы я от него ну, не нашел. Что он есть, что его нету. Huh? You really think so? Oh, but what about Tainari? He's a forest watcher and knows all about plants. Alright, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is a guide who will never get lost. That's kind of abstract. Does it just mean someone who never loses their way? Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. Oh, you mean Mona? Yeah, she definitely count. Mona. Yes, she certainly seems very confident. And she can use her astrology to guide people. Would Bennett count? Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? I see. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? Yeah, she would! She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Yes, I believe there may be one more. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company. He's their surveyor and an exceptional pathfinder. He's even instructed others in the discipline of surveying before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way. And Cool! Another one for our list! wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so long. Sorry, could we continue our chat somewhere else?
Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure, let's all go. Но опять очень много разговоров по сюжету. Я вот закрыл... где она? Пустыня. Ну вот, 88%. У меня тут, по сути, осталась большая загадка вот здесь. Я одну фигуру не нашел. То есть фигуру и устройство, которое должно их активировать, насколько я понимаю. И вот здесь где-то вниз еще есть проход, и там закрыто. То есть я думаю, туда еще нужно попасть именно по сюжету, по какому-то квесту. А так вот именно, ну, бегаешь по пустыне, она там что-то предсказывает, вот этот... как ее зовут? Вот этот джин. Маленькие вот эти вот... ну, такие шарики из ветра, которые тебя обычно отталкивают. Он их как бы раздувает. Но по пустыне можно бегать вполне и без него. То есть тебя тут ничто не дамажит, нет никакого дискомфорта или чего-то там такого. Ну и вот эти вот штуки я нашел только 2, а их что-то значительно больше. То есть я именно стартовый шарик не могу найти, где они расположены. Пайман выросла? Нет, Пайман осталась такая же. То есть вот здесь подходишь, да, ну вот, типа, если мы сейчас ее оденем, где она? Вот у нас этот джин. А вот тут у нас что-то идет, да, типа какая-то буря. Мы подходим, называем призвать бурю. И, ну, вроде бы что-то поменялось, но особо как бы разницы-то нет. Все равно видно, куда идти и что тебе делать. Миникарта не пропадает. Ну, то есть вот так она более-менее темная. Ты нажимаешь остановить бурю, раз, миникарта становится сразу же светлее. Выходишь на улицу и, ну дальние объекты становятся более четкие, а так, ну, это все. Ну, некоторые загадки, да, нельзя без нее решить, но опять же, это потому что разработчики так захотели. То есть вот у нас есть джин, который, ну, должен тебе помочь в решении этой загадки. Но было бы как бы легче, если бы... ну, именно буря тут шла постоянно. Ты одеваешь джина раз, и ты хоть что-то видишь. Ты джина убираешь, и ты ничего не видишь. Тогда бы, ну, польза от него была больше. А так, как бы, ну, он только летает вокруг, еще хотя бы хорошо, никаких звуков лишних не издает. Кстати, про заряды джина я не понял, где их брать. Тут есть вот типа сила, у меня 1 единица силы. Я находил где-то места, где мне нужно было... ну, то есть мне прям четко говорили, что силы джина недостаточно. Я не помню, где это. Я, в общем, не смог туда зайти, я не смог... Я даже помню, где это. Я ж пометил эту штуку. Вот здесь. Вот здесь вот стоит большая такая стена, область, в которую я не могу зайти, у меня не хватает именно силы джина. И вот эти вот штучки мне никак абсолютно не помогают. То есть вот сюда зайти и забрать дендрокул и забрать скрижаль я не могу. И что мне там нужно сделать, я вообще не понимаю. Я очень много времени вокруг побегал, но он, в общем, ничего не делает. Как поднять силу джина, я так и не понял. Гайды на ютубе, опять же, не смотрел. Ну, когда доберусь, буду смотреть гайды и именно понять, что именно я делаю не так, но у меня не получилось. Никакую силу он не накапливает. То есть я нашел картинки, где мне типа в обучении показывают, что у джина там 3, по-моему, уровня силы, а у меня только 1, поэтому он не может это открыть. Но как мне еще 2 уровня силы получить, я не понял. Hi, Collie. Hope we're not intruding or anything. Is everything okay? Sucrose! I was preparing some stuff. Ну вот я задания эти еще не выполнял, поэтому... I'm sorry.
Don't worry. The traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Привет, Виктория. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? So let's pick up where we left off. Next up is the third line. One who would never lie. Anyone spring to mind? Ну, конечно, Делюкс самый первый, кто приходит на ум. You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid having to lie. Then what about Kaya? He's the cavalry captain and a Ага, rather popular конечно. figure, but... Кэя так точно, это тот, кто никогда, ну, вернее, всегда говорит правду. Угу. You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. Долина звездопадов закрыта на 99%. Ну, попробуй скрафтить этот... Как его зовут-то? Поиск сундуков. Может быть, поможет? I can't help but agree with you there. There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. Вечно какие-то He глупости talks way too болтает. much nonsense. Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around her. Ну, в алхимии тебе... Ну, сейчас For example, покажу. when Lisa loses track of time Тебе in the дают library компас and сокровищ, misses her patrol shift, который указывает She will come up направление with к some ближайшим excuse. сундукам. like Lisa's ill today. Also, she sometimes makes up stories to get Klee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. Do you think... White lies are still lies, but do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. No, we're the ones being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, a little... She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him, for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent, and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straightforward. That's why I don't think of her as the lying type. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might... I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. She's a tough cookie, huh? Let's put her name down. In that case, I think Sino fits in this list too. True. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Kinda like with Rosaria. Oh, and Paimon also nominates Razor. Bet he couldn't lie to save his life. I've also got someone else in mind. Noelle, the trainee knight. She's a very honest person. I don't think she'd tell a lie. Alrighty, write her name down too. Wait, there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. Huh? You mean Timaeus? Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. Timaeus has a crush? Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? I've never met her.
All I know is that she's from Liyue. Timea says that she's fun, has a great personality, and is very, very good looking. Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams was also one of my goals for this Windbloom Festival. But how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah. I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she liked. Yep, that sort of thing exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. He must have appreciated it, because... Is it any good? I mean... It looks nice. Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list. Okay, so last of all, we have a legend that never ends. Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't most legends written down somewhere? When I think about legends, fairy tales and picture books come to mind. Maybe Kale. She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching her to read. Oh, Do I count? of course you do. I'll put you on the list. I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. Point taken. Paimon didn't quite understand any of those. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author, so I'll bet she's been exposed to all sorts of myths and legends. Alright then, Klee makes the short list. Well, that should just about do it. Next up, Do we have to ask absolutely everyone on the list? it is. So, I was thinking that perhaps we should split up. Okie dokie. Also, I've thought of a method of gathering feedback. No problem, we can do that. You and the Traveler are practically joined at the hip, so you two can go together. I'll pair up with Colic. Capable Kale and sensible Sucrose. Sounds like a winning combination. Okay, I promise I'll help. Capable Kale. Rest assured that the unbeatable Traveler and Paimon will do our part too. I plan on starting from the person with Я the most думал, это defined все уже stronghold. закончилось. Нет, они So, продолжают let's go to the разговаривать. library. Lisa should be there. Stronghold. That's an... Maybe Den? No, that's... How about... later? Что ты там говорил? Звездная гора? Вот здесь, что ли? Вот это долина звездопадов? Ну, у меня тоже на 95% закрыто. Я, ну, как бы... Даже полностью не закрывал. Я не бегал. Я не помню, по-моему... Вот здесь, да, если спрыгнуть вниз, там будет около водопада сундук. Вот здесь. А больше я секретные места не помню. По-моему, их тут и нету. Ну, у нас же вот так она, наверное, обводится долина. Здесь остров. Ну, если честно, не знаю. Я, по-моему, нигде не закрывал до 100%. Ну, не знаю. Может быть, нужно какие-нибудь еще задания выполнить все. У меня, наверное, еще ну, не все задания выполнены. По-любому где-нибудь в мире есть еще задания, которые вот здесь нужно выполнить. Не знаю. Тебе жаль некоторых стримеров, которые играют за дехи. Почему тебе их жаль?
Не, ну я вот себе, кстати, собрал вот эту пачку. Я, конечно, не могу сказать, что она типа очень сильная, но зато они как-то могут вместе играть, и у них у всех у меня нету 10 уровня дружбы. И они поэтому у меня бегают все вместе. И что-то у меня прям такая идея именно выбить себе c6 фарузан. Но ее в баннере нету. Ага, так. Зачем я вышел? Я на карту смотрел и вышел, да? Ну здорово. I plan on starting from the person with the most defined stronghold. Stronghold. Maybe. How about... Не, она, допустим, ну, у нее геймплей такой, типа, прикольный. Ее ешка есть постоянно, то есть радиус ее ешки достаточно большой, и она ей, ну, реально может спамить. Она свою ульту может держать на поле практически постоянно. И, ну, с какой-нибудь там вместе с Нахидой это будет очень много раздувки, поставить туда еще, не знаю, какой-нибудь фишель. Ну, не знаю, то есть именно геймплейно она, ну, прикольная. Here we are, Lisa's lair. Oh no. That was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all my fault. Lisa, might I ask if... Huh? Угу. А Лиза испарилась. Sucrose. Kale. What are you doing here? I can only sucrose that they were Kale-ing on someone. At least that's as far as I know. Ну и вот в этом ивенте, типа, когда Сайна вышел, там же про него все, типа, говорили, что он там что-то шутит как-то неудачно. Я, если честно, не понимал, что вот это вообще за мем, почему Тигнари постоянно в мемах, там, вот в этих картинках душит Сайна за его вот эти шутки. Ну, тут, ну, как бы здесь они его начали раскрывать, но это, блин, прикольно. Типа, чисто персонаж, который несет какую-то чепуху, но это как минимум забавно. Типа, попала Сахароза в одну колею. Please, just stop it with these puns. I beg you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? Is Lisa not here at the moment? Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Ну и Син такой, типа, в отличие от меня, я никакой информации не ищу. Oh, so you studied in the same darshan as Lisa? That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Kale and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. Oh? What sort of prophecy? I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The Sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose, Kale, Traveler, and Paimon mailbox. I think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed.
Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now. Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes. We came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, but it has led to no significant... Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. Ну, кстати, да, вот каждый раз говорить Сина или Сайна, это как-то, ну, не очень созвучно, не очень привычно. А вот Петросян, это прям про него, поэтому Сина теперь нужно так и называть, прям Петросян. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because as such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so the academic paper is the nexus of the academic family. Interesting. I would think of us more as siblings. Пока, гигачат. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. What you described fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family... By the way, who's the eldest between you? Let's not go down this rabbit hole, please. In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kale into this happy family to be your elder sister. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. Guess we'll leave Kale and Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, where should we go first? Так, а почему всех, кто играет за Дехью, называют плохими словами-то? Я что-то не понял. Я настолько плохо слежу за новостями, или я чего-то не знаю, или я чего-то забыл? Let's try our luck at the bulletin board. A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky.
Мы типа вот здесь разделились, и сейчас история как бы пошла двумя ветками, да, Сахароза и Калея пошли в World of Avonius в библиотеку, а мы типа в это же время пошли, куда мы там The пошли, к value доске of knowledge объявлений. cannot simply be quantified in monetary terms. И кто такая младшая сестра, про которую сказал Альбеда? There are so many good bargains during the Ага. Winter Festival. Не, ну... Лично у меня по геймплею, как бы, ну, конечно, тоже есть некоторые вопросы. Ну, блин. Наверное, самое основное это вот это. Слишком долго, слишком мало. Ну и здесь, типа, ну... Тоже очень долго и очень мало. Хотя, опять же, вот на ютубе смотришь, там, ну, некоторые могут собрать из нее, ну, с ней какую-то более-менее адекватную команду, да, которая там как-то дамажит, проходит бездну, но, опять же, это лишь один вариант, то есть там Дехия, Беннет и там, ну, два персонажа, чаще всего это Казуха и кто-нибудь еще четвертый, там, типа, может быть, даже Сян Лин быть, Мона. Ну, вариантов на самом деле очень мало. Они вот как действительно вот выпустили персонажа, для которого нет других персонажей, для которого нет сета артефактов, для которого нет противников, для которого именно нет условий. Точно так же, как и было вот, ну, опять же, с кем мы возьмем. Ту же самую Райдена не выпускали, сколько было, очень много на нее типа, плохой персонаж и все вот это, типа, абсолютно бесполезная штука. Также было с Какоми, также было и с Йоми, и в итоге люди, которые их выбили, ими поиграли, ну, нормальные персонажи, то есть, ну, что такого-то? Ну, это же у них тут праздник, поэтому коврики на ступеньках. Зато у нее самая прикольная пассивка — это увеличенная скорость передвижения. Но именно днем 10% кажется типа полная фигня, но на самом деле ты к этому прям привыкаешь, и когда наступает ночь, ты такой, блин, надо перемотать день. Вот эта пассивка в миру прям, ну, прикольная. И у нас же есть вот это, как он назывался, там, Dragon Strike, при котором говорили, что нужно, типа, ну, чтобы его легче делать, нужно именно иметь бонус скорости передвижения. Я, конечно, уже забыл, как это делать, но... В теории с ней должно быть как-то проще. Так, и это нам Мику показывают как уже персонажа, который полноценно уже живет в Манштате. Хотя, по идее, он же должен был приехать, доставить письмо и уехать. Когда вообще он приехал? Сколько месяцев назад? Hey there, traveler in Paimon. It's been a while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Teacher is not at the usual place. Почему он зовет ее наставницей? Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. My name is Mika. Ну, что-то он как-то совсем воспринимается каким-то маленьким мальчиком. I look forward to working with you. Ну, как бы он уже полноценно входит в отряд, входил в отряд Иолы, теперь он ушел в экспедицию вместе с Варкой.
и он по-прежнему такой же неуверенный в себе и не знает, как разговаривать с людьми. Ну, типа, что это такое? Что это за ребенок? Почему они его рисуют, выставляют именно таким? Ну и он с этим хохолком похож прям на попугайчика. No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. Не, ну то есть он же как бы... в чем прикол? Да, Мика приехал, прислал послание от Варки, он это письмо прочитал, и ему больше нет тут, ну, нечего как бы делать, он собирается и уезжает туда, потому что он же не зря пошел в экспедицию вместе с Варкой. Он был там нужен, то есть он, ну, вернулся назад, какие-то сведения отдал, какие-то сведения забрал и ушел, должен был отправиться назад, обратно в экспедицию, к Варке. Почему он здесь? Зачем он до сих пор здесь? Времени-то прошло уже как бы много, и, ну... А нам говорят, что это неплохая возможность познакомить его с Рейзером. То есть по временной линии он как будто бы только вчера вернулся, там зачитал вот это вот письмо World of Avonius, да, все похлопали, и вот сегодня он и все еще здесь, и Лиза решила его познакомить там с местными, так скажем. Ну как-то так это воспринимается, хотя по факту-то времени-то уже должно было пройти много. Windbloom. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. A prophecy? What kind? Вся экспедиция померла? Не, ну с ними же Варка. Bad one. Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sucrose said she'll put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you, and drop them there. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. I will think also. Give me some time. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Не, ну не могут же они просто так за кадром убить целую экспедицию и всех лошадей, которых он с собой забрал. Ну, нет. Типа, и мы при этом в этом не поучаствовали. Если бы мы как бы его нашли, и там в ходе сюжета там как-то бы вся экспедиция погибла, ну ладно. Но вот так за кадром вряд ли они так сделают, типа раз и все, и экспедиция провалилась, и больше никто не вернется. Ну не знаю, мне кажется, это слишком жестоко. Okay, bye for now. Let's head over to Star Snatch Cliff next. Maybe we'll be able to find some people there. And even if we don't find any familiar faces, you can see really far from up at the top. Maybe... Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. Не, ну если Лиза приглашает, то почему бы не зайти? Ну да, тем временем Сахароза и Калей. Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. Got it. Kale, please follow me. Ну они же не настолько бесполезны. Так, это у нас кто? Ага. Что они вчетвером делают за городом? Ну, сейчас они нам расскажут, но просто как бы это слегка странная компания. Ладно, если бы это была Эола и Эмбер, ну хорошо, но что вместе с ними делает Нейль и Кли? Так далеко. Oh, it's our lucky day. There are several people over there. Amber? Wow, and Eula's with her too.
we were just talking about you. Ah, right, I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Ну, мы-то как бы и так уже знакомы со всем Тайватом. Просто, ну, нам показывают, что не все персонажи друг друга знают. Но было бы еще забавно, да, вот типа, ну, персонажи познакомились друг с другом. И чтобы у них эти... как их там... Фразы друг о друге обновлялись. Ну, либо добавлялись. Ну, то есть, если один персонаж другого не знает, ну, он ничего, соответственно, ну, они друг о друге ничего сказать не могут. А так как они уже, ну, официально познакомились, ну, хоть что-то бы добавлялось, ну, что-то бы менялось, но было бы еще тоже прикольно. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yep, a few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! Sorry, at least I didn't say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What's a... Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me! I'm saved. Sikaros is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. Как люди в малой деревушке. Ну, это условность. На самом деле же тут у них типа большие же города. У нас они показаны как типа маленькие. Чисто, ну, это игровая условность. What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, though. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Кли туда глушеную рыбу накидает, в этот ящик. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Yep, don't worry, you can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains, and we'll end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Не, ну времени уже час остается. Ты думаешь, мы успеем дойти до конца сюжета? Oh, yeah. So, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back. Интрига? Are you
okay, Kale? Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. То есть, когда именно на экране Калей вот этот вот звук издается. Whatever's bothering you, you can Раз talk to me экран about it if you переключился want. и звука нет. I'm happy to help. Почему? Thanks, Sucrose. Ну вот опять говорит Калей и вот этот фоновый звук. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with the first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Ничего не слышишь? Ну, наверное, это потому что именно, ну, звук игры тише. Ну, там фоновый звук, он такой, типа, еле заметный. Так же вот, как и... Ну, когда ты на некоторых персонажей переключаешься и из-за них просто движешься, у них специфичный звук передвижения. Там, если возьмем Лизу, у нее фонарик издает звуки, у Ганьюи вот этот вот колокольчик на шее издает звуки, у Яо-Яо бубенчики точно так же издают звуки. Типа фоновые, еле заметные. И тут вот точно так же. Кстати, вот сейчас звук прекратился, музыка заиграла, и она его перебивает. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized I'm no Amber, and I never will be. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so... weird. I always get so... Aw, Kale, don't say that. Но он прям отдается именно, когда Калеи на экране. Вот этот фоновый звук. Would it be okay if I told you a bit about А my вот сейчас past? прекратился. I already knew bits and pieces about her, but still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? At least. And, I mean... You've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Really? Звук счастья Калеи. Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to... When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to me. Oh. I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it.
How about we just sit here for a little while? Sucrose has stopped talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. Ну, почему у нас просто нельзя так персонажам подойти, сесть куда-то, включить режим камеры и сделать какой-то именно интересный, прикольный скриншот, красивый. Ну и они вообще как бы научили персонажей сидеть. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? I don't think so. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time we get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your tetra... what? Two of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. Впервые наблюдаешь Сахарозу так много времени? I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Colleen needs right now. She needs a new friend. Someone different, who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Colleen needs someone that's just not the same old me. Меня прям так заспавнили. Ну я прям слышал четко, как они появились. И, наверное, уже можно вот эту штуку убрать и поставить вот это. Чтобы можно было деревья рубить. Вот. We find someone we need here. Help! I beg you, please don't let go. Это Тиммей? Розария не успела его скинуть с обрыва? Who's that yelling? Let's hurry and take a look. Timaeus? And we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash ensemble is this? Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. You two are looking pretty good. I trust you've been well. А где Фишель? Ну, я думал, Мона и Фишель это неразрывные подруги, которые всегда ходят вместе. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough.
Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Шестая конста у Нилу и Дехи? Well, Что so там именно? what Название actually посмотреть happened или was, что? I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did, because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windbloom Festival's all about. Okay, that explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. So that's why the scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people... Huh? На Тимея весна подействовала. So all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox. I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Oh, you saw right through me. You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. А потом мы будем каждое письмо читать по отдельности, да? You can be on your way now. We won't keep you any longer. Alright, then let's head back for now and meet up with everyone else. Will do. This is all so embarrassing. То есть он поднялся, по сути, просто на гору, его сдуло. Не, ну падать отсюда долго. А здесь, по-моему, еще кто-то должен был сидеть. Да, вот они сидят. Oh, Marvin. My love. Ну, Виктория точно бы одного бы из них скинула в воду. Ну да, тут как бы Мона, она взяла и как бы разбила сердце, как его там, Арнольд, как пройти в библиотеку или что-то такое было, да? Хотя он был хорош, да. У Нилу и Дехи, да, нужно прочитать шестое созвездие. Давай посмотрим. Созвездие шестое, что дает? Шанс крит попадания клыков львицы повышается на 10%. Что такое клыки львицы, непонятно. Если кулаки, ну кулаки это ульта, да? Наносят противнику критическое попадание.
Ну, то есть, чем больше она бьет, тем сильнее она становится. И вместо 4 секунд она уже начинает бить 6 секунд. И максимальный крит-урон можно повысить на 60%. То есть, за 4 удара она поднимает себе крит-урон еще на 60% и бьет. Уже не 4, а 6 секунд. Ну и, соответственно, чем она у тебя сильнее, тем больше она будет дамажить. Ну, как бы у нее в целом-то, ну, геймплей такой, он, ну, именно геймплейно-то она сильная. Но весь прикол в том, что ей не с кем играть. Единственный вариант это именно вот, ну, играть там Беннет, Казуха и какая-нибудь там Мона или Сянлин. То есть либо полностью пиропачка, либо с возможностью там какой-то именно, ну, испарения, но нету, ей не с кем играть, она одна. И все вот эти вот цифры урона, которые у нее показаны, они очень маленькие. Это, конечно, здорово, да, но ей нужны противники, ей нужна команда. И Нилу, где Нилу? Вот Нилу. Детали, созвездие. Да, 6. За каждые 1000 единиц ХП шанс критического попадания Нилу увеличивается на 0,6%, а ее крит урон на 1,2%. Ну, то есть это нужно сколько ей ХП набрать? 50 тысяч? 40, 45, 50 тысяч ХП, если она набирает, то у нее будет шанс крита 30%, а крит урон 60%. Но опять же, да, это С6. Вообще Нилу, она именно в пачке 2 гидра, 2 дендра персонажа вместе с Нахидой в частности и Какоми, ну, она какая-то вообще неадекватная. То есть там столько урона влетает, что это больно. А если она еще будет и С6, и какую-нибудь Нахиду ей еще С6 поставить, ну, да еще и Какоми ей С6 поставить. Ну так, чисто чтобы было. Ну, я не знаю, куда девать столько урона. И при этом, мне кажется, даже сопротивление в бездне, они попросту не помогут. Я где-то уже читал со сливов. В общем, Михаё добавили нового противника, босса. И этот босс показал то, что Нилу его просто ни во что не ставит. То есть его была там приколюха в том, что он на себя щиты там как-то одевает или что-то делает, а Нилу приходит и просто в соло его уничтожает. Она его просто в землю втаптывает. И из-за этого им пришлось то ли немного понерфить Нилу, ну именно ее механики, либо механически переделать босса. Ну то есть поменять что-то, чтобы он не был настолько ничтожным относительно пачки с Нилу. Но, опять же, да, в пачке с Нилу есть свои приколы, что, ну и вообще именно Нилу как персонаж, но она должна играть именно в пачке с Дендрой, Гидрой и все. Но это ее именно самая сильная сборка. Она, конечно, может играть с другими персонажами, но это будет слегка слабее. Ну и С6 персонажей, да, они все дорого. Ну хотя суммарно, ладно, за 2 года не получится, но за 3 года можно себе какого-нибудь 5-звездочного персонажа иметь С6. Ну, допустим, у меня уже есть кто она, Райден С2, на аккаунте 100% гарант и еще на 2 гаранта. То есть у меня как минимум может быть, вот даже сейчас, если выйдет реран Райден, у меня как минимум может быть С4 Райден. А если к этому еще год прибавить, то она будет С6. То я думаю, ну да, где-то за 2-2,5 года можно выбить себе полноценно 5-звездочного С6 персонажа. Ну если к этому идти. Ну и он будет один. We're back! Oh, but it looks like you two beat us.
Но опять же, да, нужно ему урон с халды. Ну, блин, ну, все персонажи C6, они становятся сильнее. Даже некоторые 4-звездочные персонажи, там, даже C5, он не настолько силен, как C6. Ну, а 5-звездочные, конечно же, они еще сильнее, чем 4-звездочные. То есть, ну, C6, 5-звездочный персонаж, это больно. И, ну, негде использовать этот урон. Геймплейно эта игра не развивается. Ну, зачем? Он попросту не нужен. Welcome back. Did everything go well? У меня Дехи наносит 8000 урона, ну, своей ульте. Ну, то есть каждый удар по 8000. Это вообще ни о чем. Но бегать по миру мне больше-то и не нужно. Сражаться с боссами, ну, я в принципе могу босса убить. Просто это займет больше времени, чем другая пачка. We managed to find and А если она будет наносить там по 40 тысяч, по 50 тысяч с удара, ну, она будет так все убивать на We своем got back пути. a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. It's just a shame that Kale got a В любом splinter. случае у нас наносит урон-то не один персонаж, а именно команда. Как только выйдет команда для нее, как только выйдут нормальные артефакты для нее, нормальные противники для нее, то она будет наносить урон. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep Барбар an в eye on the отпуск. mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of. Stop. You're embarrassing me. Ну, я, кстати, тоже видел там на ютубе несколько роликов, где Дехи заходит и какие-то там, ну, тоже, да, 50 тысяч, 90 тысяч, ну, просто с удара наносит. Ну, это больно, это реально больно, то есть показатель того, что на c6 с какими-то просто нереальными статами персонаж бьет больно. Любой персонаж, даже если, ну, вроде бы цифры, да, они маленькие, у обычного среднестатистического игрока персонаж вообще никакого урона не наносит. А как только этого же персонажа получает какой-то донатер, у которого есть сет артефактов с хорошими статами, она начинает внезапно вносить, ну, большие цифры урона. И вот она как бы именно граница, да? Как понять, сильный персонаж или слабый персонаж? Потому что у подавляющего большинства игроков Дехи, она слишком слабая, и поэтому-то вот столько негатива на нее и льется, что она ничего не может. А у какого-то донатера, который выбил ее c6, и у него еще есть супер хорошие артефакты для нее, она просто все вокруг себя ломает и как бы, ну, чувствует себя нормально. То есть он не скажет, что она типа слабая. Ну или видя такие цифры урона, сколько она наносит, ни один среднестатистический игрок не скажет, что она типа слабая. Ну хотя вот она, ну где вот эта граница между слабой либо сильный персонаж, где она? Все зависит чисто от статов, от созвездий. I'll go with Sucrose to return the leftover materials to the vendors. You two, go get a proper meal. We can't have anyone going hungry. Yeah, now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. Это у нас что еще такое? Sounds like a plan.
Чу говорит, слышишь, это мор льется из моего кошелька. Ха-ха-ха. It's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. Ooh, Paimon is super full. Это не настоящая Пайман. Настоящую Пайман украли инопланетяне. Настоящая Пайман не может наестись досыта. Это невозможно. Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Встретиться в 5 часов и поехать ко мне? Зачем? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? Расстроился, бедняжка. I must remember to get some milk today on my way home. Айлин где-то не на тренировочной площадке? Серьезно? Ладно. Please feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? Oh, Tone Deaf Bard! Are you here for some food as well? Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. What kind of good news? Behold! What is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the... Then it's settled. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Oh, you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Anyway, see you later. Venti always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Но опять же, да, вот нам постоянно Венти показывают, что он там бухает, постоянно пьяный и все вот это, но вот в принципе, а Венти может опьянеть? Ну, то есть сколько нужно выпить вина и пьянеет ли он вообще? Ну, по сути, он же архонт, он, ну, не живой. Ну, как сказать-то, он типа пропитанный вот этой магией. Ну, блин. Мне кажется, срубить его просто какой-то бутылкой будет, ну, невозможно. И он пьет вино чисто ради вкуса. Excuse me, if you don't mind, could I chat with you for a moment? Oh, who are you? Она похожа на барда, который вон там стояла. You may call me Scarlet. Нет? Нет, это вообще кто-то новый. Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Скарлетт, и она из Снежной? Mind if I buy you a drink? Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. Не, ну такая шапка вряд ли будет в Фонтейне, скорее всего, и Снежной. I was on my
way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation, that's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. Ну, опять же, да, она родом из дальнего края, ну, скорее всего, из Снежной. Типа люди из Манштата уехали, ну, ее родители, да, уехали в Снежную, а она вот хочет вернуться туда, о чем родители ей так долго рассказывали. As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. Hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. Так, записка от Венти. Там какой-то подарок дадут. Чё дар анимонии. Дня с 8 до 12. Где записка Венти? Что там было написано? Там же было хоть что-то он нарисовал. А, я не могу ее прочитать. Я думал, я могу на нее посмотреть, а я не могу. It's time! It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench! Hey, we're here! Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. А, и каждое нужно. Хорошо, Тигнари. А кто-то из них написал, ну, чисто 3 строчки, потому что прочитать это все я не смогу.
А, и Сахароза тоже написала. И типа мне нужно это все прочитать, сделать какой-то вывод. Привет, Дмитрий. Ну, так, о проводнике, что не собьется с пути. Хорошо. Ну, проиграть мелодии, но я на среднем уровне прошел. Я собрал награды, на самом тяжелом не пробовал, но на самом деле нужно просто потренироваться. То есть с непривычки, да, ты не понимаешь, каким пальцем на какую кнопку нажимать, а стоит там, ну, часа 3, 4, 10 часов потратить на это, и ты сможешь нормально это все отыгрывать. То есть там нет ничего сложного. Тебе нужно просто привыкнуть к управлению, чтобы твои пальцы могли синхронизироваться с глазами, чтобы ты пальцами нажимал ровно туда, куда твои глаза смотрят. Вот. Я пытался понять смысл, я не понял. Ладно, Беннет. Ну, типа Беннет считает, что это Мона и Фишель. Хорошо. График наблюдения за драконом для Сайна. Каким драконом? Устал читать, ты представляешь, каково мне? Ха-ха.
Я не вру, я тебе верю. Здорово. Легенда, которой нет конца. Хорошо. Ну и Лиза всегда называет тревелера милашка. Не, ну так может быть вдруг появился какой-то другой дракон? Или может быть они кого-то еще драконом называют? Сообщение, которое я хотел прочитать? Вот это? Или какой именно? Ты про Рейзера? Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saino. Ну да, и полетов ужаса бури для Сайна. А зачем Сайну полета, места, где ужас бури летает? Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write stories. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams, and actively pass from one person. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Wait! Wait for me! Oh, Timaeus! What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little? After you catch... Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Yang? Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait! So Ying Er is the girl from Lila that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you
you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-ar the whole time? No, well, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-ar's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-ar? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying-ar is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself... which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-ar to Mondstadt, but yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying-ar's... Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Ying-ar? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked Windblooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself, to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up, and I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name, too. All right. We also have Cree. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scryglass? According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Oh, we know something about that. What? Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Then we'll let you lead the way. This is it! We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy!
800 метров шагать? Ну, кстати, вот отсюда, как ее там зовут, да, Селестия, выглядит очень маленькой. Но я сегодня бегал по пустыне. Где я находился? По-моему, где-то вот в этом месте, наверху. И прям казалось, что она вообще где-то вот здесь находится. То есть прям вот чуть-чуть и все. Ну, прям очень близко. Ну и опять же, да, если обратить внимание, то, по-моему, вот здесь же, да, под землей, если зайти, там есть такой огромный проход, и вот тут вот горы, они имеют хоть какую-то форму, а вот здесь все типа такое, типа замыленное. То есть вот здесь, скорее всего, будет еще одна область, и проход, который под землей, приведет нас туда. Ну, скорее всего, так будет. According to the map, it should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Aw, I don't see any lanterns here. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the lantern utmost joy actually looks like, right? Maybe Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Paimon's reading too. Huh? It says to look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Чего? Белку на кота? И щенок откроет дорогу? Look, the wind is blowing. What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. Альбеда молодец. This is the first time I've ever flown like this. Опять какая-то магия. How did this little island get up here in the sky? Did somebody make it? Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? Больше похоже на какой-нибудь фильм ужастиков, типа «Сядь, реши загадку», либо все.
Ну, как бы игра кончится, и жизнь тоже. We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. But I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But why? Что это сгорает? Это должно же быть Льюи. А, это около деревни Цинце. Вот тут деревня Цинце. Да, вот. Ah, I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world... You can do it, Sucrose. Then I would fetch a tetragenic sweet flower. Alright, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Kale, I hope you found your answer. My answer is that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. All right, it's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest... I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait! The lantern just lit up! Whoa! All four sides of the lantern are glowing! Huh? But... Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, alright.
It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Уступи место девушке. Но он же чисто ради научного эксперимента. Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. And to think, I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? We meet again, traveler. Hey! You're that Outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Huh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does that mean that... Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Well, what are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Aunt Alice, I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados.
You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animal Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animal Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. So this is where the legendary mages held their meetings. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study.
Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. Говорит со мной, когда Генес 3000 и его история. If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors, but you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Сколько тогда лет Алисе? Ну, Гадя Петрович там была, да, которая потерялась. Но сколько лет Алисе? Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Нет, преемниц. Больше. Ну да, вот именно, то есть столько не живут. Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become,
we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. Ну и как бы Мона знает Алису, а Алиса знает Мону. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Bye, Mom! Todoko says bye, too! Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's wind bloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. Ты имеешь в виду Алиса, Джин? Ну откуда тогда взялась бы Кли? Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? И еще когда в начале ивента все там собрались около Манштата, тут сидели, пикник устраивали, я тоже заметил, типа Тигнари, когда садится, он хвост рядом с собой складывает. Раз, все. Точка телепортации. Но я, если честно, не понял, как вообще вот это вот все с джинами работает. И ну, мне сюжет нужен будет именно пересмотреть где-нибудь на ютубе. Я вот прям упустил этот момент. Ну, вернее, даже в голове все прям перемешалось, и я не понял именно последовательность всего. Что случилось с Умеру, там с этими джинами, я что-то упустил прям совсем. Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, let it out. I'm fine, I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. Ну, вряд ли они выйдут. Ну, потому что ведьма не владеет, скорее всего, глазом бога. Она там какой-нибудь другой магией обладает. И, типа, как она впишется сюда, непонятно. И где они тоже непонятно. То есть не все же из них были бессмертными. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your minds. Why don't you tell us? We're all happy to listen. Так, времени еще очень много. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic, but still... The whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... Don't say that.
None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Wimbloom Festival special ambassador. If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no, no, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure... But I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad. Hey, you three? You may want to look over there. Альбедо неприлично показывать пальцем. Huh? Miss Yingar? Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that, I don't, Sorry, I don't... I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, you said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Should we go see how they're doing? I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Чего? Я бы не советовала, типа, если вы прервете... прервете. Мона уже в будущее посмотрела. We'll just leave them alone then. I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still... But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have... Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once, all with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So,
I really hope that you'll like them. Ну, как бы да, типа, родители Сахароза тоже тут живут, и тут как бы вопрос, а у них тоже такие же зеленые волосы и уши, и у них тоже есть хвосты? They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my Windblooms for this year. I wish that the Animal Archon could also see how— Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care. Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Thank you so much. Really. I don't know what to say. I'm just really happy. Ah, Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save the— Oh, really? May I? Of course. Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness, but now it flew away. Нам дали пробирку счастья. Luckily, there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your— Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? Петросян, как обычно, с шуткой залетает. That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Ну, кстати, у нас же было какое-то аниме вот с этими карточками, довольно старое, и это, наверное, отсылка, потому что там один из персонажей был, по-моему, похож на Сина, и он, там даже целый мем есть по этому поводу, что вот он типа такой профессионал и все вот это, и это прям отсылка на это аниме, насколько я понимаю. Я, правда, его не смотрел, я не знаю, как оно называется, я так видел пару мемов с этим связанным. Wait, I've got something to give you too. Huh? Kale has a gift for us? Yeah, I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windbloom Festival. И у меня еще была одна маленькая идея, которую я хотел высказать, но я ее уже забыл. Я все ждал, когда все это закончится, и, короче, у меня осталось только в голове, что идея была, а какая, я уже не помню. During Windbloom, Mondstatters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and— Whoa, are these really for us? So, are these your chosen Windblooms? One of them. Both Padisauras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together.
The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Huh? Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? Doesn't it look just like your test tube? Так, семена мне дали. Что мне там еще понадавали? Так, еще должна была быть пробирка, да? Которая... А где она? Мне же показали, что типа вот есть пробирка. Где она? Ну тут ее нет. Вот семена есть. Ну ладно. Если разработчики хотели всех запутать, ну, на самом деле они, наверное, хотели дать какие-нибудь некоторые намеки на что-то. Но вот, вернемся к джиннам. Да, то есть джинны были фамильярами архонта цветов. Архонт цветов и архонт Кусанали, ну, Рукхадевата, это разные, да, архонты? Дендрархонт. Ну, в любом случае, блин, я вот с этими всеми названиями... Ну, в Инадзуме было проще, в Льюи и Манштате тоже было проще. В Сумеру вот все с Аранар началось. У Аранары начали использовать какой-то непонятный язык, непонятные названия. Я, если честно, вот чисто по описанию я не понимал вообще, что происходит. Я именно смотрел катсцены и что мы делаем. Но суммарно я именно нить повествования я потерял, потому что, опять же, вот все дело вот в этих названиях и вообще непонятно, кто, чего, зачем и как. И далее оно как бы идет все то же самое. Если основную цепь сюжета там с Кусанали я еще как-то помню, да, уловил, ну понял, что там происходило, весь остальной лор Сумеру я пропустил полностью. То есть именно нить повествования, что было и почему, как оно происходило, именно последовательность всего, она от меня полностью ускользнула, опять же, из-за названий. Где-то король, где-то там Дэшред, где-то он красный король, где-то архонт цветов, где-то архонт еще чего-то. Очень много названий, ничего не понятно, я за этим, то есть проходил в разные дни, каждый день голова кипела, и типа я вообще именно по лору Сумеру я ничего не понимаю. Какие-то джинны, что-то там делали, я, если честно, пытался в это все вникнуть, ничего не понял. Я единственное, что помню, типа, мать Джет была тоже исследователем из Сумеру. Она сейчас живет в Танит, вот это я запомнил. Остальное, что происходило, вообще понятия не имею. Так, и в чайник надо зайти. Ну так я и не понял, зачем Петросян искал дракона. Для чего он ему?
Не, ну да, сюжет пустыни, он рассказывает о том, что было очень давно. Но вот сейчас нам, по-моему, не сказали, зачем Сина искал. Да? А как это посмотреть? Он же дал нам карточку. А где эти карточки вообще смотреть? Я не знаю, где эти карточки. Тут, наверное, нету. Нужно идти в кошкин хвост, да? Так, что ты еще хотел сказать? Ну про вот этих ведьм. Ну, если честно, непонятно, да, вот, ну, серьезно, типа, если у нас Алиса так долго живет, вот у нее получилась дочь Кли, кто отец Кли? И вообще, есть ли у Кли как бы отец? И Кли, она, ну, просто как бы эльф, который точно так же будет жить и стареть, или она тоже у нас обладает очень огромной магической силой, так же как и Алиса, и она тоже будет бессмертной. Там нам показывали в касцене, типа, одна из ведьм говорила, что вот у меня сын, и все вот это. Этот сын, это имелся в виду Альбедо? Или нет? И... Ну, как бы информации, да, они вывалили. Они там что-то даже рассказали, и я, если честно, ничего не понял. Вот, ну, серьезно, я уже вот, ну, наверное, да, вот с того момента, как начался у нас разлом, я начал терять нить вообще повествования, сюжета и того, что нам рассказывают. Потому что стал вываливаться слишком много всего, оно длится все очень долго, и пока ты доходишь до точки, которая сейчас, проходит много времени, и то, что было по пути к ней, попросту, ну, я забываю. И как бы... Ну, блин, это плохо, потому что дальше все будет точно так же развиваться, и я уже потерял именно связь с сюжетом, а дальше я буду терять ее еще больше. В общем, надо будет как-нибудь на ютубе посмотреть ролики про сюжет, по-любому что-нибудь есть же, да, какие-нибудь каналы, которые это все показывают. Да, у Альбедо есть еще злой двойник. Он кто? У нас есть драконий хребет, на котором погиб вот этот дракон злой. Он, блин, кто? Какое отношение он имеет к Альбедо? Я уже все забыл. В общем, ладно, времени не так уже много. Реально на целый час аж я задержался, просидел. Завтра у нас что? Завтра у нас четверг. Завтра надо будет походить в данж, покачать книжки, ну, повыбивать книжки для Фарузан. Я, наверное, ее все-таки буду прокачивать. Ну и, наверное, буду стараться выбить для нее созвездие. Ну, в общем, ладно. На сегодня я буду заканчивать. Всем спасибо, что пришли. Всем удачи, всем пока. Приятного аппетита и спокойной ночи. Я пошел.